హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ధృవి అకాడమిక్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వచ్చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. Let's begin our class. So today topic is as per syllabus చెప్తున్నాను. టాపిక్ వచ్చేసరికి లివింగ్ వరల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ సెల్స్ యాజ్ పర్ సిలబస్ టాపిక్ వైజ్ దానికి రిలేటెడ్ బిట్స్ అనేది నేను ప్రిపేర్ చేశాను. బిఫోర్ వీడియో కూడా ఒకటి చేశాను, అదేంటంటే రిలేటెడ్ యాజ్ పర్ సిలబస్ రిలేటెడ్ బిట్స్ చేశాను కదా. ఏంటంటే అబౌట్ సెల్స్, బ్యాక్టీరియల్ అండ్ డిసీజ్, బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ అండ్ వైరల్ డిసీజెస్ అండ్ చదివాం కదా. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్. దాని కంటిన్యూషన్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ పార్ట్. అంటే యాజ్ పర్ సిలబస్ బిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. మనకి టైం అనేది చాలా షార్ట్ టైం ఉంది కదా, సో రివిజన్ కూడా టైం అనేది మనకి కావాలి. అండ్ మనకి ఓన్లీ సైన్సే కాదు, మనకి లైక్ మ్యాథ్స్, సైకాలజీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు ఇవి కూడా చదువుకోవాలి కదా, వాటికి కూడా టైం అనేది ఉండాలి. అందుకనే మనకి రిలేటెడ్ బిట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ వన్, the invention of dash is great advancement in science. Is it A wheel, or B it's iron, or C it's a aeroplane, or D rice? Which is the correct answer? The invention of dash is great advancement in science. Which is the advancement in science? Its answer is wheel. Because why only wheel? Because wheels play a vital role in our daily life. We found everything from clocks to vehicles. We find a wheel. మనం ఎక్కడైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ వెళ్ళాలి అన్న ఏంటంటే మనకి ఆ వెహికల్స్ ఏంటంటే వీల్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, సో దే ప్లే ఏ వైటల్ రోల్. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ అ వీల్. Next one. Radioactive dust is produced by dash. Its answer is A nuclear weapons, or B guns, or C dynamites, or D bombs. Which is the correct answer? Its answer is nuclear weapons. Because first we should know what is radioactive. Radioactive is nothing but the ray of particles or and atoms of certain elements. Like certain elements is nothing but like a uranium. The radioactives that settle on the ground after a nuclear explosion. Uh, the radioactive particles are there, no, that will settle on ground after a nuclear explosion. So its answer is nuclear weapons. Production of high yielding plants is dash. It's a green revolution, or B it's a white revolution, or C it's a modern science, or D it's a agricultural development. Which is the correct answer? Its answer is, they are asking the production of high yielding in plants. So it's a probably it will be answer will be a green revolution. Because green revolution means it increase in the production of a food grains, especially in a wheat and rice. మనకి వైట్ రెవల్యూషన్ అనేది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ మనకి వైట్ రెవల్యూషన్, మోడర్న్ సైన్స్ అండ్ వీటి గురించి అడిగితే మీకు ఐడియా అనేది ఉండాలి కదా, సో అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ వైట్ రెవల్యూషన్? వైట్ రెవల్యూషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మిల్క్ ప్రొడక్షన్. సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మిల్క్ ప్రొడక్షన్, దట్ ఈస్ అ వైట్ రెవల్యూషన్. అండ్ మనకి ఒకవేళ మనకి వైట్ రెవల్యూషన్ ఫాదర్ ఎవరు అని అడిగితే, వైట్ రెవల్యూషన్ ఫాదర్ ఈజ్ ఏ హీఈస్ ఏ వర్గీసి ఖురేన్. హీఈస్ ద వైట్ రెవల్యూషన్ ఫాదర్. అండ్ మనకి వైట్ రెవల్యూషన్ ఇంకో నేమ్ కూడా ఉంది. వైట్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్. ఇఫ్ దే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ మీన్స్, ఇట్స్ అ వైట్ రెవల్యూషన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మిల్క్ ప్రొడక్షన్. మోడర్న్ సైన్స్. వాట్ ఈస్ మోడర్న్ సైన్స్? మన అందరికి తెలుసు మోడర్న్ సైన్స్ అంటే ఏంటో. మోడర్న్ సైన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ స్టడీ ఆఫ్ ఎ నేచర్ అండ్ బిహేవియర్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్స్, లైక్ ఎలా అంటే లైక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఫార్ములాస్, నథింగ్ బట్ లైక్ ఫ్యాక్ట్స్. దీస్ ఆల్ అండర్ కమ్స్ అ మోడర్న్ సైన్స్.
అండ్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ మీకు అందరికి తెలుసు అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇది కూడా అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫార్మ్స్ increase in the production in farms, that is the agriculture development. For this question its answer is green revolution, increase in the production of food grains. Pasteurization is a method for preserving what? It's A eggs or B meat or C milk or D fruits. Which is the correct answer? మనకి తెలుసు కదా చాలాసార్లు చదివాము అండ్ ఎయిత్ క్లాస్లో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా అందులో ఉంది. Pasteurization is a method for preserving. Its answer is తెలుసు కదా pasteurization is a method for preserving milk. It's a preserving milk. This will be a right answer. Milk kada. This method is for preserving milk. Next, antibiotic skill. Antibiotic skill, is it A, bacteria or B, viruses or C, animals or D, plants? Which is the correct answer? Its answer is యాంటీబయాటిక్ స్కిల్ బ్యాక్టీరియా కదా. మన యాంటీబయాటిక్స్ అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే దీనిలో బ్యాక్టీరియా వైరస్ కోసం కాదు, యానిమల్స్ కోసం కాదు, ప్లాంట్స్ కోసం కాదు, అంటే దే విల్ కిల్ బ్యాక్టీరియా. And antibiotics they do not work on viruses also kada. When we use antibiotics in excess if we use antibiotic in excess we may be probably అంటే మనకి హార్మ్ అయిపోతుంది. ఏంటంటే మన యాంటీబయాటిక్స్ అనేది లిమిటెడ్గా యూస్ చేయాలి. దానికన్నా ఎక్కువ మనకి డోసేజ్ అనేది యూస్ చేస్తే మనకి హెల్త్ అనేది ఇష్యూస్ అనేవి వస్తుంటాయి. సో యాంటీబయాటిక్స్ యూస్ టు కిల్ బ్యాక్టీరియా. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. The word biology is derived from is it A Greek or B Latin or C French or D Russian? Which is the correct answer? Its answer is మనందరికి తెలుసు కదా. The word biology is derived from a Greek. This will be a right answer కదా. బయాలజీ అంటే తెలుసు కదా మీనింగ్ ఏంటో. If they ask in exam what is the meaning of a biology means bio means life and logos means study. This is a biology. Bio means it's a life and logos means it's a study of a life. This is a answer Greek. 16th century biologist. Who is the 16th century biologist? Is it A Rose or B Crick or C Harvey or D Darwin? Which is the correct answer? Its answer is he is the 16th century biologist. He is a Harvey. This is the right answer. Next, primary necessity of man. What is the primary necessity? I mean, necessity is nothing but a primary need for a man. Is it A food or B health or C shelter or D environment? Which is the correct answer? Primary necessity తెలుసు కదా మనకి ప్రైమరీ వి నీడ్ కామన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వి షుడ్ నీడ్ ఎ ఫుడ్ కదా. మనకు ఫుడ్ అనేది ఉంటేనే మనం బతుకుంటేనే కదా వి నీడ్ ఆ షెల్టర్ అండ్ హెల్త్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఫుడ్ మనం ఫస్ట్ ప్రాపర్గా ఫుడ్ తీసుకుంటేనే మిగతావన్నీ వస్తుంటాయి. ఫుడ్ అనేది లేకపోతే ఇట్స్ అ ప్రైమరీ నీడ్. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫుడ్. Achievement in food grains production is called. Is it A blue revolution or it's a B green revolution or C it's a white revolution or D yellow revolution? Which is the correct answer? Its answer is they are asking in food grain production. It food grain production means its answer is green revolution. If they are asking food grain production means it will be answering green revolution. If they ask a blue revolution, blue revolution అంటే మీకు ఐడియా ఉందా? ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద బ్లూ రెవల్యూషన్ వైట్ అండ్ ఎల్లో ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
ఏంటంటే బ్లూ రెవల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫిష్. మనకు ఒక ఎగ్జామ్లో వాట్ ఇస్ ద బ్లూ రెవల్యూషన్ మీన్స్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫిష్, దాన్ని బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే వైట్ రెవల్యూషన్, మన గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే తెలుసు కదా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, దాన్ని గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ వైట్ రెవల్యూషన్? వైట్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ మిల్క్ కదా. వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ మిల్క్. అంటే మనకి ఇవి ఐడియా ఉండాలి కదా, ఒకవేళ మనకి ఎగ్జామ్లో గ్రీనే అడగొచ్చు, లేకపోతే బ్లూవే, వైట్, ఎల్లో ఏదైనా అడగొచ్చు కదా. సో మీకు ఒకసారి ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ దీస్ ఆల్సో. ఎల్లో రెవల్యూషన్ మీన్స్ what is yellow revolution? Yellow revolution is nothing but increase in the production of edible oil, especially it's a mustard and sesame, like mustard and sesame. That is the yellow revolution, increase in the production of a edible oil. మనకి ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసే ఆన్సర్ ఈజ్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ గ్రీన్. Drying is a method for preserving. Drying is a method we use for what we use for it's A eggs, or B fish, or C vegetables, or D milk. ఏంటి మనం దేనికి యూస్ చేస్తాం to preserve eggs or fish or vegetables or milk? Which is the correct answer? Its answer is we use fishes కదా. మనకి డ్రై ఏంటి, ఫిషెస్ని డ్రై చేస్తాం. ఇట్స్ ఎ ప్రిజర్వింగ్, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్, రైట్. నెక్స్ట్, పెన్సిలియన్ ఈజ్ obtained from. Pencil is obtained from where? Its answer is B, its option is A bacteria, or B fungi, or C algae, or D virus. Which is the correct answer? It, its answer is fungi. Pencil is obtained from fungi. This is the correct answer. At present, at present, insulin is obtained from. Nowadays, at present, insulin is obtained from. Is it A pig, or B fungi, or C bacteria, or D virus? Which is the correct answer? Actually, మీకు తెలుసా, insulin is actually it's originally derived from pancreas of cows and pigs. Insulin is derived from pancreas of pigs and cows. So answer will be a pigs. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్సులిన్ వాస్ ఇట్స్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ టు కంట్రోల్ ద హ్యూమన్ డయాబెటీస్ కదా. ఇన్సులిన్ అనేది ఇట్స్ టు కంట్రోల్ ద హ్యూమన్ డయాబెటీస్. యానిమల్ ఇన్సులిన్ వాజ్ ద ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్. ఏంటంటే యానిమల్ ఇన్సులిన్ ఉంటుంది కదా, దిస్ వాజ్ ద పిగ్, like a cow. I said no, cow and pigs, these are the insulin only treatment for insulin depend on diabetic patients. Its answer is pig. Next one, Dr. Y Subbarao discovered. What he discovered? Is it A penicillin, or B insulin, or C tetracycline, or D vaccination? What he discovered? మనం చదివాం కదా, 8th క్లాస్లో కంటెంట్లో ఉంది. What he discovered? He discovered a tetracycline. This will be right answer. మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కదా ఒక బాక్స్లో అబౌట్ డాక్టర్ వై సుబ్బారావు, వాట్ హీ డిస్కవర్డ్. Foundations for molecular biology was led by the works of A. Watson and Crick, and B. It's a Ronald Rose, or C. It's a William Harvey, or D. It's a Levon Hook. Which is the correct answer? It's a molecular biology was led by a
వాట్సన్, క్రిక్. ఇంకోటి మనకి రొనాల్డో రోజ్ అంటే హీ డిస్కవర్డ్ మలేరియా కదా. మనకి మనం వీళ్ళ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా అడిగితే మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలి కదా. సో రొనాల్డో రోజ్ మనము రొనాల్డో రోజ్ హీ డిస్కవర్డ్ malaria parasite it transmitted that is it transmitted through which mosquito. It's a mosquito name is anopheles mosquito కదా. ఈయన చెప్పారు ఎవరు రొనాల్డో రోజ్. he discovered a malaria parasite. If they ask in exam మనకు గుర్తుండాలి కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విలియం హార్వే. వాట్ he discovered. William Harvey he discovered the function of a heart and circulation of a blood. William Harvey discovered the function of heart and circulation of blood. Next one, Leeuwenhoek. Leeuwenhoek అనేది మనకు తెలుసు కదా. He discovered living cells. He discovered living cells. In the year year కూడా చెప్తాను. It's a answer. Year ఏంటంటే 1674. He discovered living cells కదా. If they ask a molecular biology was led by the work of it's a done by it's a Watson and Crick. This is the right answer. Professor M.S. Swaminathan is responsible for implementing. For what is it? A red revolution, or B it's a white revolution, or C it's a green revolution, or D black revolution? Which is the correct answer? Its answer is green revolution kada. M.S. Swaminathan is the responsible for implementing it's a green revolution. This will be a right answer. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి రెడ్ రెవల్యూషన్. వాట్ ఈస్ ద రెడ్ రెవల్యూషన్? రెడ్ రెవల్యూషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ టొమాటోస్ అండ్ మీట్. ఒకవేళ మనకి రెడ్ రెవల్యూషన్ మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ టొమాటోస్ అండ్ మీట్. వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే చెప్పాను కదా ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ మిల్క్ అని. అండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే మనకు తెలుసు. అండ్ బ్లాక్ రెవల్యూషన్. వాట్ ఈస్ ద బ్లాక్ రెవల్యూషన్? బ్లాక్ రెవల్యూషన్ అంటే ఇట్స్ బ్లాక్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు పెట్రోలియం. బ్లాక్ రెవల్యూషన్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు పెట్రోలియం. ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకా కొన్ని సిల్వర్ రెవల్యూషన్ అని, గోల్డెన్ రెవల్యూషన్ అని, బ్రౌన్ అండ్ గ్రే అని కూడా ఉంటాయి. అంటే మీకు గుర్తుండడానికి అలా చెప్తున్నాను. ఏంటంటే ఇట్స్ సిల్వర్ రెవల్యూషన్ అంటే ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్స్. దాన్ని సిల్వర్ రెవల్యూషన్ అంటారు. ఇంకోటి అంటే గోల్డెన్ రెవల్యూషన్. అది కూడా మనకి మీకు ఐడియా ఉండడానికి చెప్తున్నాను ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అనేవి. అంటే మనకి ఇవి ఓన్లీ టెట్కే కాదు డిఎస్సి లెవెల్స్ కూడా మనకి పనికొస్తాయి కదా. సో అందుకోసమని కొంచెం అడ్వాన్స్గా రిలేటెడ్ టాపిక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ గోల్డెన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హనీ అండ్ హార్టికల్చర్. దాన్ని ఏమంటారంటే గోల్డెన్ రెవల్యూషన్. వెరస్ బ్రౌన్ రెవల్యూషన్ మీన్స్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ లెదర్. గ్రే రెవల్యూషన్ అని కూడా ఉంది. సో ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఏ ఫెర్టిలైజర్స్. గ్రే రెవల్యూషన్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఫెర్టిలైజర్స్. మనకి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే తెలుసు కదా, ఇది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కదా. నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఆఫ్ modern plant embryology. Who is the father of a modern plant embryology? Is it A. T.S. Venkatramana, or B. It's Panchanana Maheshwari, and C. It's Birbal Sahani, or D. It's Hara Gobind Kuran. Which is the correct answer? Its answer is Panchanana Maheshwari. He is the father of the modern plant embryology. Right.
Next one. The title Sir was given to whom? Is it answer? It's it option వచ్చేసరికి it's a Birbal Sahani or it's a T.S. Venkatramana or C it's a Y Subbarao or D it's a M.S. Swaminathan. Which is the correct answer? Title Sir was given to T.S. Venkatramana. This title was Sir అనే టైటిల్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే టిఎస్ వెంకటరమణ గారికి ఇచ్చారు. This will be a right answer. Next. Cane breeding station was located at. What is cane? Cane is nothing but a sugar cane. They are saying that sugarcane breeding station was located at. It's at A. Delhi or B. Gujarat, C. Lucknow or D. Coimbatore, which is the correct answer. Its answer is Coimbatore. This sugarcane breeding station was located at Coimbatore. Coimbatore అంటే మనకు తెలుసు కదా? It's in Tamil Nadu. కదా? ఏంటంటే షుగర్ కేన్ బ్రీడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు షుగర్ కేన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. You get it? I mean, you got it? Next one. Hybrid variety of sugarcane is obtained by crossing sugarcane with. ఏంటి మనకి hybrid variety of sugarcane obtained by crossing with the it's a maize or B it's a jowar or it's a C bajra or D rice. Which is the correct answer? Its answer is jowar. అంటే మరి they are asking a hybrid variety of sugarcane obtained by a. Its answer is jowar. ఏంటంటే మనకి మేజ్తో కూడా వస్తుంది బాజ్రాతో కూడా వస్తుంది బట్ వెన్ కంపేర్ టు దిస్ దే ఆర్ మైజ్ బాజ్రా ఇవి కూడా ఉంటుంది దే కెన్ బి హైబ్రిడ్ వెరైటీ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ ఏంటి క్రాసింగ్ చేసి మేజ్తో కూడా క్రాస్ చేస్తారు బాజ్రాతో కూడా క్రాస్ చేస్తారు విచ్ జావా ఇస్ ద ఈ త్రీ ఆప్షన్స్లో చూసుకుంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ విల్ బి అ జావా. Next question. Birbal Sahani discovered a group of fossil plants called. What he discovered? Is it A. Angiosperms or B. Cryptogams or C. It's a gymnosperms or D. It's a phenograms. Which is the correct answer? It will be answer will be A. He discovered a group of fossil plants in the plants are called gymnosperms. This will be a right answer. C. Gymnosperms. Continental drift theory was supported by. Continental drift theory was supported by whom? Is it A. Aristotle or B. It's a Salim Ali or D. It's a Ronald Rose or D. It's a Birbal Sahani. Which is the correct answer? This drift theory was supported by Birbal Sahani. This will be a correct answer. Continental drift theory was supported by Birbal Sahani. This will be a right answer. Birds of Our Country was written by whom? Is it A. Swaminathan or B. It's a Y. Subbarao or C. It's a Salim Ali or D. It's a Sir Ronald Rose. Which is the correct answer? It will be answer will be A. తెలుసు కదా మనందరికీ బర్డ్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ వాస్ రిటన్ బై సలీం అలీ కదా ఈయన ఫేమస్ కూడా దేనికంటే ఈయన ఏమంటారంటే బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటారు ఎవరిని సలీం అలీ ఆయన్ని ఏమంటారు బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే అబౌట్ హిమ్ సలీం అలీ వాజ్ అ he was a first Indian to conduct a survey on birds. He was the first man to conduct a survey on
Birds. He wrote several books on birds also. Right. He wrote several books. Not only birds, he wrote several books. Birds ఏ కాకుండా ఇంకా he wrote different books. So answer is Salim Ali. Double helical structure for DNA was proposed by whom? Is it A. Watson Crick, B. It's a Ronald Rose, or C. Pasteur, or D. It's a William Harvey, which is the correct answer. Its answer is మనకు అందరికి తెలుసు కదా డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ డిఎన్ఏ వాస్ ప్రపోజ్ బై వాట్సన్ క్రిక్ దిస్ విల్ బి రైట్ ఆన్సర్ ఇది మనకి టంగ్ మీదనే ఉంటుంది ఆన్సర్ కదా చిన్నప్పటి నుంచి చదవం డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ వాస్ డిఎన్ఏ వాస్ ప్రపోజ్ బై వాట్సన్ క్రిక్ అని కదా నెక్స్ట్ DDT is it A insecticides, B enzyme, or C nucleic acid, or D hormone? Which is the correct answer? ఫస్ట్ ఏంటంటే డిడిటి అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి డిడిటి ఇస్ నథింగ్ బట్ డైక్లోరోఫినాల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్ కదా డైక్లోరో డైఫినాల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్ is it a insecticides enzyme or it's a C nucleic acid or D hormones which is the correct answer its answer is insecticide. Next, pasteurization is applied in dairy industries to preserve. Pasteurization is applied in dairy industries to preserve A milk, or B eggs, or C meat, or D fish, which will be a correct answer. తెలుసు కదా pasteurization is a industry to preserve a milk. This will be a right answer కదా. Its answer is milk. First microscope in biology was devised by whom? Is it A. Aristotle, or B. It's Antoine Leeuwenhoek, or C. It's a Louis Pasteur, or D. It's a William Harvey, which is the correct answer. మనకెందుకు మన అందరికి తెలుసు కదా ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ Antoine Leeuwenhoek. He discovered a first microscope in biology devised by him. It's Antoine Leeuwenhoek. This will be a right answer. Who is the father of a biology? Is it A. Aristotle, or B. It's a William Harvey, or C. It's a Louis Pasteur, or D. It's a Sir Ronald Rose? Which is the correct answer? We know that he is the father of a biology. ఎవరిని అంటారంటే he is a Aristotle. He is a father of a biology. Next, work is carried out on cell biology at A. It's a National Institute of Oceanography, or B. It's a National Institute of Nutrition, or C. It's a Center for Cellular and Molecular Biology, or D. It's a National Botanical Research Institute, which is the correct answer. They are asking work is carried out on cell biology. They are asking on cell biology. So it will be answer is it's a Center for Cellular and Molecular Biology. This will be a right answer. Center for Cellular and Molecular Biology. Next one. Work on nutrition is carried out. Is it A. Indian Agriculture Research? They are asking on nutrition. First question, before question they ask about a cell biology, work on cell biology. So this question is related to nutrition they are asking. So is it A. Indian Agriculture Research Institute, or B. is the National Institute of Oceanography, and C. it's a National Institute of Nutrition, and D. it's a Center for Cellular and Molecular Biology. Which is the correct answer? Right answer is it's a they are asking about nutrition means it's a nutritional institute or National Institute of Nutrition. And this institute, where this institute is located, National Institute of Nutrition, it is located in
ఎక్కడంటే ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ కదా, హైదరాబాద్లోనే ఉంది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. నెక్స్ట్ వన్, IARI is located at IARI is located at where it is located. It's at A Lucknow, or B it's a New Delhi, or C Goa. It's at D Nagpur, which is the correct answer. ఫస్ట్ మనకి IARI ఏంటి అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? తెలిసే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు. IARI అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. I is nothing but institute కదా. Where it is located they are asking. So its answer is it's located in New Delhi. This is located in New Delhi. This will be a right answer. Smooth carpet like plants growing on moist wall belong to this class. Which class? Is it A thallophyte, or B bryophyte, or C it's a pteridophytes, or D none of this? Which is the correct answer? Its answer which its answer will be A. These are the smooth carpet like plants growing on the moist. It's belong to the this class, pteridophyte class. This will be a right answer. Next one. One of the following is an example for dicotyledons. Which is the plant? Is it A coconut, or B paddy, or C jowar, or D mango? Which is the correct answer? Answer will be A mango. Kada? These are the dicotyledons. Dicotyledons. ఏంటంటే మనకి కోకోనట్, ప్యాడీ, జోవర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మోనోకాట్లీడెన్స్. ఇవి ఏంటంటే సింగిల్ సీడ్స్. దీస్ ఆర్ మోనోకాట్లీడెన్స్. మ్యాంగో వచ్చేసరికి ఇట్స్ డైకాట్లీడెన్స్. మనకి ఎగ్జామ్లోకి ఇలా కోకోనట్, ప్యాడీ, జోవర్ ఇవి అడిగితే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఏ సింగిల్ కాట్లీడెన్స్. మ్యాంగో ఇస్ ఏ డైకాట్లీడెన్స్ ప్లాంట్. An example for annulus. Is it A paddy, or B carrot, or C neem, or D coconut? Which is the correct answer? Its answer is for annual plants. ఏంటంటే its answer is paddy కదా. It will be answer will be a paddy. ఏంటంటే annual are nothing but these are the plants complete their life cycle in 1 year. In 1 year they will complete their life cycle, like germination of germinating and growing, and it's bearing fruits, and after all this the within the 1 year the plant will die. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మనకి ప్యాడీయే కాకుండా లైక్ మస్టర్డ్, వాటర్ మెలన్, కార్న్, రైస్, బీన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి యాన్యువల్స్ యాన్యువల్ ప్లాంట్స్ కింద వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద all are annual plants. Arthropoda. This will be a correct answer. Arthropoda. Animal with three-chambered heart. Is it A pigeon, or B it's a cow, or C fish, or D lizard? And they are asking a three-chamber heart. Which animals are the three-chamber heart? Its answer will be A lizard కదా. This will be a three-chamber heart. ఇంకోటి pigeon. Pigeonకి ఎన్ని హార్ట్స్ ఉంటాయి? ఇట్ విల్ బి మీకు ఐడియా ఉండడానికి జస్ట్ pigeon have a four chamber heart, and cow have a four chamber heart. cow కూడా four chamber ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ fish అనేది దే having a two chamber heart. fish are having a two chamber hearts, whereas lizard these are having a three chamber hearts. Answer will be a lizard. Plants are given more importance in this medicine. Is it A Ayurvedic, or B it's allopathy, or C it's a Unanian, or D it's a homeopathy? Which is the correct answer? It will be answer will be they gave importance in the medicine. This Ayurvedic they will give a more importance in the medicines. Plants కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఆయుర్వేదిక్ లోనే ఇస్తారు.
Scientist who first classified organism in a scientific manner. Is it A. Alexander Fleming, or B. It's a Louis Pasteur, or C. It's a Carolus Linnaeus, or D. It's a Aristotle, which is the correct answer. It will be a the who first classified the organism in a scientific manner. Who is that scientist? Is its a answer is a Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. He is the scientist who classified organism in a scientific manner. An example for fungi. Which is the example for fungi? Is it A moss, B fern, or C it's a chlamydomonas, or D mushroom, which is the correct answer? ఫంగైకి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మనకు తెలుసుకుని అందరికి ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ మష్రూమ్ కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రోటోజోవా. Which is the example for protozoa? Is it A sponges, or B it's amoeba, or C it's a roundworm, or D snail? Which is the correct answer? Its the answer is amoeba. These are the examples of protozoans. ఇంకేంటి మనకి ప్రోటోజోవన్స్ అమీబియా కాకుండా ఇంకేముంటాయండి? It will be a paramecium and eugenia amoeba. These are all are the examples of a protozoans. ఏమి అంటే it will be a paramecium, euglena and amoeba. These will be the example of a protozoans. అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో అమీబా కాకుండా మనకి పారమిషియం యుగ్లీనా ఇవి కూడా ఇస్తే మనకి మీకు ఐడియా అనేది ఉండాలి కదా. సో అందుకోసమని I gave two more examples. One of the following is not a characteristic of plants, which is A. Growth, or B. Locomotion, or C. Reproduction, or D. Responding to external stimulus. Which is the correct answer? It will be answer is locomotion. Kada ఏంటంటే this following character the plants don't have this. Plants they will be grow and they will be reproduction will be done in plants, and the responding they will respond to external stimulus, and locomotion is not done in a plant కదా. This will be a right answer. ఏంటంటే locomotion అంటే తెలుసు కదా మనందరికి మీనింగ్, బట్ ఐ విల్ సే వాట్ ఈస్ locomotion. Locomotion is nothing but they can move from one place to another. అంటే plants మూవ్ చేయలేవు కదా, అవి రూట్స్ అనేవి ఒక చోట ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి, సో దే కెనాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. locomotion is not asking. If they are asking here question, మీకు కేర్ఫుల్గా చదువుకోవాలి. Is it they are asking the following is not means locomotion will be a right answer. The organism which are capable of using the waste material formed as a result of metabolisms are: is it A plant, or B animals, or C humans, or D parasites? Which is the correct answer? Plants are capable of using a waste material kada. Plant will be a right answer. They are capable of using a waste material in the form of a result in the metabolisms. This will be a plants. They are capable of using a waste material. Plants అనేది ఏంటి మనం అన్ని ఏంటంటే మనకి ప్లాంట్స్ అన్ని ఆర్గానిక్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని ప్లాంట్స్కి యూస్ చేస్తాం కదా. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ విల్ బి ప్లాంట్స్. Locomotion in animals helps for it's A food, or B protection, or C it's A and B and D none. ఏంటంటే locomotion అంటే చెప్పాను కదా, locomotion is nothing but we can move from one place to another. దాన్ని locomotion అంటారు. So which will be a correct answer? It will be A and B కదా. లోకమోషన్ యానిమల్స్ ఎందుకు లోకమోషన్ అంటే దే విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. ఏంటి యానిమల్స్ అనేవి ఫుడ్ కోసము ప్రొటెక్షన్ కోసము యానిమల్స్ అనేవి దీస్ విల్ బి హెల్ప్ ఇన్ ద లోకమోషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కదా. ఫుడ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఏ అండ్ బి both will be a right answer. Locomotion in animals helps for is it food, B protection, or shelter, or all of the above? ఏంటంటే locomotion help they will help in ఫుడ్ కోసము, ప్రొటెక్షన్ కోసం, షెల్టర్ కోసం, ఆల్ ఆఫ్ దిస్.
వీటన్నిటి కోసం ఏంటంటే లోకమోషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది కదా యానిమల్స్కి. అంటే ఫుడ్ సర్చ్ చేయడానికి యానిమల్స్ ఒక చోట నుంచి ఒక చోట వెళ్తుంటాయి. ఇంకేంటంటే ప్రొటెక్షన్, ఒక యానిమల్ హంట్ చేస్తుంటే దానికి ప్రొటెక్షన్ కోసం కూడా అవి వెళ్తుంటాయి కదా. అండ్ నెక్స్ట్ షెల్టర్ కోసం కూడా ఏంటంటే అంటే locomotion is nothing but they move from one place to another. All of this answer is the right answer. All the above. Dash is necessary for to prepare a food for plant. Is it A water, B carbon dioxide, or C sunlight, or D all of the above? Which is the correct answer? Its answer is all of the above. Kada? Water, carbon dioxide, and sunlight. These all are important to prepare food for a plant. This will be a right answer. What is it? It is a water, carbon dioxide, and sunlight. These are useful in the preparation of food for plant. This will be a right answer. Next one. The internal parts of the stems are to protected by, is it A skin, or B bark, or C tree, or D trunk? Which is the correct answer? They are asking the internal part of the stems are, stems are protected by. It will be answer is bark. The internal parts of the stems are protected by bark. Bark will protect the internal part of the stem. This will be a right answer. Skin ante skin అనేది animals కి humans కి అంటే వాటికి ఉంటాయి. ట్రీ అంటే we should answer internal parts of the stem are protected means it will be answer will be a bark కదా. Stem perform a photosynthesis in dash plant. Is it A young, or B it's a desert, or A and B it's a C option A and B, or D big? Which is the correct answer? Stem perform photosynthesis. They are not saying leaves. They are asking a stem perform a photosynthesis in plants. అంటే ఏంటంటే desert plant లో stem perform a photosynthesis. This will be a right answer. కదా. అంటే desert plant the stem will perform a photosynthesis. This will be a right answer. Dash transport water from stem to leaf. Is it A leaf base, or B petiole, or C lamina, or D stem? Which is the correct answer? It's a petiole. This will transport water from stem to the leaves. Next one. All the important functions of leaf occur in, is it A base, or B petiole, or C lamina, or D root? Which is the correct answer? Its answer is all the important functions of the leaf occur in lamina. Kada? Its answer is lamina. All important functions of the leaf occur. It will be takes place in lamina. The skeleton of a leaf is formed by its veins, or B stem, or C chlorophyll, or D rings. Which is the correct answer? Its answer is the skeleton of a leaf. The skeleton के leaf के ఏంటంటే it's a veins. This will be right answer. The skeleton of a leaf is formed by veins. Veins అనే ఉంటాయి leaf మీద. So this is the right answer. They are asking about leaf. Leaf అంటే మనకి veins. Next, leaf is modified as thorns in dash. Is it A rose, or B hibiscus? It's C opuntia, or D it's a berry. Which is the correct answer? It's a leaf is modified as thorns అంటున్నారు. So it will be answer is opuntia. This will be a correct answer. Leaf is modified as thorns in opuntia. Flower is located at the dash of the stem. Where flower is located at the dash of the stem? Is it A aerial, or B apex, or C both A and B, or D riddle? Which is the correct answer? It will be answer is flower is located at the ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి flowers. It will be in aerial, and it in the apex part. This is the correct answer. Which of the following is the part of our central nervous system? Which is the part of the central nervous system? Is it brain, or it's a B kidney, or C heart, or D lungs? Which is the correct answer? It will be brain kada. This is the part of the central nervous system. Brain is the part of the central nervous system.
ఇంకోటి అంటే మనకి బ్రెయినే కాదు. ఎలా అంటే బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ దీస్ టూ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. మనకి బ్రెయినే కాదు, ఇఫ్ దే గివ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆల్సో, spine, uh, spinal cord and brain both are the two main important parts of the central nervous system కదా. Next, vocal cords are present in dash. Is it A pharynx or B larynx or C bronchi or D nose? Which is the correct answer? మన అందరికి తెలుసు vocal cords are present in larynx కదా. It will be a larynx. మనకి vocal cord ఎందుకు యూజ్ అవుతుందండి? టు ప్రొడ్యూస్ a సౌండ్ కదా. Vocal cords are present in larynx to produce a sound. The structural and functional unit of an organism. Tells the basic unit of life. What is the basic unit, structural and functional unit of organism? Andak tells kada. Its answer is the basic and the structure functional unit of life is cell. Cell anedi it's a basic. It's important of life. Basic unit of a life. The roots which support the branches of banyan tree from breaking, or is it A taproot or B fibrous root or C it's a rootlets or D it's a aerial roots, which is the correct answer? It will be answer is the roots which support the branches of banyan tree. They are saying which support the branches of banyan tree from breaking. Is it its answer will be it's a aerial roots. These will they support the branches of banyan tree from breaking. These are aerial roots. The part of the plant that perform photosynthesis in the young plants. Is it A root or B stem or C flower or D fruit? Which is the correct answer? Its answer is stem kada. The part of the plant that perform photosynthesis in the young plant. యంగ్ ప్లాంట్ ఉంటాయి కదా. సో మనకి ఫోటోసింథసిస్ ఎలా జరుగుతుంది? రూట్ వల్లనా, ఫ్లవరా, ఫ్రూట్స్ వల్లనా, స్టెమ్ వల్ల కదా యంగ్ ప్లాంట్స్లో జరిగేది. Next, vegetative reproduction in a bryophyllum takes place in. Is it A root or B stem or C leaf or D flower? Which is the correct answer? Its answer is leaf. Kada vegetative reproduction in bryophyllum takes place in leaf. This will be a right answer. The part of the flower that attracts insects and help in the cross pollination. Is it A calyx or B corolla or C androecium or D gynoecium? Which is the correct answer? Its answer is తెలుసు కదా మనకి, ఇట్స్ అ కొరెల్లా. మనకి ఫ్లవర్స్లో 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ క్యాలెక్స్, కొరెల్లా, ఆండ్రోషియం అండ్ గ్యానీషియం. ఏంటంటే విచ్ పార్ట్ అట్రాక్ట్స్ ద ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్ ద క్రాస్ పాలినేషన్? ఇట్స్ విల్ బి ఏ కొరెల్లా. అంటే కొరెల్లా ఇట్స్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ పెటల్స్ కదా. పెటల్స్ చాలా అట్రాక్షన్గా ఉంటుంది కదా. This will help in the cross pollination. So its answer is corella. The number of orals in which parts of a flowers are arranged? How many parts? There is 2, 3, C. It's a 4 or D 5. Which is the correct answer? Its answer is చెప్పాను కదా 4 parts ఉంటుంది. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are the parts of a flowers. 4. Androecium consists of A. Is it A carpels or B stamens or C sepals or D petals? Which is the correct answer? It will be answer will. Androecium consists of a stamens కదా. Androeciumలో ఏముంటుందండి? They consist of a stamens. Next. In desert plant, which part perform a photosynthesis? మనకి desert plants ఉంటాయి కదా, వాటికి leaves అని ఉండదు. So which part perform a photosynthesis? Is it A leaf or B stem or C spines or D root? Which is the correct answer? Stems kada. In desert plant, photosynthesis will how they will perform a photosynthesis? Leaf వలన, stem వలన, spines. Answer will be a stem.
The lateral roots give rise to, is it A, small roots, or B, thin roots, or C, it's a poly roots, or D, it's a rootlets? Which is the correct answer? Answer will be A. చెప్పండి, the lateral roots give rise to, which will be a correct answer? The lateral roots give rise to rootlets. They give rise to rootlets. This will be a right answer. Next one. These plants have a fibrous root. Is it A, paddy, or B, grass, or C, jowar, D, all of the above? These have a fibrous root అంట. ఏంటంటే ప్యాడీలోన, గ్రాస్లోన, జోవర్లోన? ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ది కదా. మీ అన్నిట్లో ఏంటంటే ఫైబ్రస్ రూట్ అనేది ఉంటుంది. ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఫైబ్రస్ రూట్ అనేది తెలవాలి. వాట్ ఈస్ ఫైబ్రస్ రూట్? ఫైబ్రస్ రూట్ నథింగ్ బట్, ఫైబ్రస్ రూట్ ఎలా ఉంటాయి? దే విల్ బి థిన్ అండ్ గ్రో ఫ్రమ్ ది మెయిన్ స్టెమ్. మెయిన్ స్టెమ్లో నుంచి గ్రో అవుతుంటాయి ఫైబ్రస్ రూట్ అనేది. ఏంటని మనకి ఫైబ్రస్ రూట్ తెలుసుంటే దానికి ఆపోజిట్ ట్యాప్ రూట్. మనకి ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే ఫైబ్రస్ రూట్ అడిగితే దానికి ఆపోజిట్ ట్యాప్ రూట్. ఫైబ్రస్ రూట్ ఎలా ఉంటుంది? థిన్గా ఉంటుంది అండ్ గ్రో ఫ్రమ్ ద మెయిన్ స్టెమ్. చిన్న చిన్న థిన్గా ఉంటాయి దాని రూట్స్ అనేవి. దట్ ఈస్ అ ఫైబ్రస్ రూట్. ఫైబ్రస్ రూట్కి ఆపోజిటే మనము ఏమంటామంటే ట్యాప్ రూట్ ఉంటుంది. సో ప్యాడీ, గ్రాస్, జోవర్ ఇవన్నీ ఏంటి? ఫైబ్రస్ రూట్ కింద వస్తుంది. The bird at the end of the stem is called, it's a terminal bird, or B, it's a apical bird, C, A and B, and D, flower bird. Which is the correct answer? Its answer is, the bird at the end of the stem is called ఏమంటారంటే at the end of the stem they are asking. So it will be answer terminal bird and apical bird. Both A and B will be right. This will be a correct answer. Kada? The bird at the end of the stem is called a, both are present. Next one. The system which contains disease, this is a typing mistake and the system which contains disease resistant cells, is it A, digestive, or B, skeletal, or C, nervous, or D, circulatory? Which is the correct answer? It will be, answer will be a circulatory. ఎందుకు circulatory అంటే circulatory system support the immune system కదా. Without a circulatory system it not immune system అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో its answer is circulatory system. Next, dental formula is it a 1 by 1? Is A option is it 1 by 1 or 2 by 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, or 4 by 4? Or B, it's a 2 by 2, it's a 1 by 1, or 2 by 2, or 3 by 3? It's a C option వచ్చేసరికి, is it 1 by 1 or 2 by 2 or 2 by 3 or 3 by 3? Or D option వచ్చేసరికి, it's a 2 by 2, 3 by 3, and 2 by 2, and 1 by 1? Which is the correct answer? It will be, answer is, మనకు తెలుసు కదా dental formula. It will be a 2 by 2 and 1 by 1 and 2 by 2, it's a 3 by 3. This is the dental formula. Next one. The enzyme present in saliva. The enzyme present in saliva, is it thylline, or B, pepsin, or C, trypsin, or D, it amylapsin? Amylapsin. Which is the correct answer? It will be the enzyme present in saliva is thylline. మన సలైవాలో ఏముంటుంది ఎంజైమ్? ఇట్స్ a థైలిన్. The food which is made smooth in stomach, is it A, మిక్సర్ అంటారా దాన్ని, ఫుడ్ జ్యూస్ అంటారా, B, is it a కాయం అంటారా, it's a D, గ్రైండ్ అంటారా? Which will be correct answer? It will be a కాయం. The duty of acid in stomach is it A, kill bacteria, or B, it's kill cells, or C, digest food, or D, none? ఏంటంటే మనకి యాసిడ్స్ ఉంటాయి కదా స్టమక్లో. సో వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో ఇట్ విల్ బి, ఆన్సర్ విల్ బి ఏ టు కిల్ బ్యాక్టీరియాస్. బ్యాక్టీరియాల్ని మన కడుపులో ఉన్న యాసిడ్స్ అనేవి చంపేస్తాయి. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ టు కిల్ బ్యాక్టీరియా.
The largest gland of the body. Which is the largest gland in the body? Is it A, pancreas, or B, liver, or C, it's a adrenal, or D is a testis? Which is the largest gland in the body? Its answer is మనకు తెలుసు కదా largest gland in the body is liver కదా. This will be a largest gland in the body. Answer is liver. Duties of large intestine. What are the duties of large intestine? A, digest food, లేకపోతే B, absorbing water, or C, it's a both A and B, or D, none. Which is the correct answer? It will be answer will be A. మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుందంటే దే విల్ అబ్జర్వ్ వాటర్. దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ వాటర్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ డ్యూటీ ఏంటంటే దే విల్ అబ్జర్వింగ్ వాటర్. The content of plasma in dash. The content of plasma ఎంత ఉంటుంది? Is it a 55% of a blood, or B, it's a water, or C, salt, all of the above? All the above అంటే మన ప్లాస్మాలో ఏమేమి ఉంటుంది? Its answer is all the above. ఏంటంటే మనకేంటి 55% ఆఫ్ బ్లడ్ ఉంటుంది, అండ్ వాటర్ ఉంటాయి, సాల్ట్స్ ఉంటాయి కదా ప్లాస్మాలో. ఏంటంటే మనకి ఎంతంటే ఇది బ్లడ్ అనేది 55% ఉంటుంది, ఇంకా వాటర్, సాల్ట్ ఇవన్నీ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బీ అప్రాక్సిమేట్లీ 90% ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. రైట్. నెక్స్ట్, ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. మనకి ఇవి మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఒకసారి. ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ గురుకులను సంథింగ్ ఎక్కడ అడిగారు. ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, ఇస్ ఇట్ ఏ 120 days, or B 12 days, or C, it's a 12 weeks, or D 10 days? Which is the correct answer? Its answer is లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ కౌంట్ అనేది ఏంటి? అవి 120 days అనేవి బతుకుతాయి, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. దాని లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసరికి 120 days. రైట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్స్ మీకు ఐడియా ఉండడానికి ఏంటంటే జస్ట్ మీకోసమని మనకి డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ ఉంటుంది కదా. సో వాటి లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ నియర్లీ 30 to 20 days అనేది డబ్ల్యూబీసీ తెలుసు కదా. డబ్ల్యూబీసీ అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ కదా. అవి ఎన్ని రోజులు బతుకుతాయి అంటే వాటి లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసరికి నియర్లీ 13 to 20 days అని ఉంటుంది డబ్ల్యూబీసీది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసరికి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి అంటే ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ 10 days ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో అయితే 10 days ఉంటాయి మన ప్లేట్లెట్స్ లైఫ్ స్పాన్. ఆర్బీసీ వచ్చేసరికి 120 days, అండ్ డబ్ల్యూబీసీ వచ్చేసరికి ఇట్స్ నియర్లీ 13 to 20 days, అండ్ ప్లేట్లెట్స్ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసరికి 10 days ఉంటుంది. జస్ట్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్, ద అదర్ నేమ్ for trachea. Is it A, it's a trachea pipe, or B, cylinder, or C, it's a windpipe, or D, it's a windway? ఇవి ఇక్కడ సరిగ్గా పడలేదు. సో ఇట్స్ a trachea pipe, or B, it's a cylinder, or C, it's a windpipe, or D ఇచ్చేసరికి it's a windway. Which is the correct answer? The other name for trachea is it's a windpipe. This will be a right answer. Next, weight of a brain is dash. How much the weight of the brain in grams? Is it 100 to 1000 grams, or ఇక్కడ కూడా పడలేదు సరిగ్గా 110 to it will be 1100. Next one, 120 to 1400, or 130 to 1500? Which is the correct answer? It will be answer will be a weight of a brain will be 120 to 1400 grams. This will be a right. Part of the brain which maintains, ఇక్కడ కూడా పడలేదు, part of the brain which maintain equilibrium of the body. Is it A, cerebrum, or B, cerebellum, or C, medulla oblongata, or D, spinal cord? Which is the correct answer? It's a cerebellum కదా. Part of the brain which maintain equilibrium of the body. Cerebellum will maintain the equilibrium of the body. మనకి సెరిబ్రమ్ అనేది చదివాం కదా, మెడ్యులా ఆబ్లంగేటా కూడా చదివాం, స్పైనల్ కార్డ్ కూడా. బట్ ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్. వాట్ ఈస్ సెరిబ్రమ్? సెరిబ్రమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మూమెంట్ అండ్ రెగ్యులేట్ ద టెంపరేచర్. ఇట్ విల్ మూమెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద మూమెంట్స్ అండ్ ద రెగ్యులేట్ ద టెంపరేచర్. వెరస్ మెడ్యులా ఆబ్లంగేటా వచ్చేసరికి ఇట్ పాసెస్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ స్పైనల్ కార్డ్ టు ద బ్రెయిన్ కదా. అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్స్
It send signal from brain to the body. It will send message from it will send signals from brain to the body. This answer will be cerebellum. ఏంటంటే it maintain a equilibrium of the body. Answer is cerebellum. Next, reflex actions or okay, reflex actions are ఇక్కడ పడలేదు సరిగ్గా controlled by is it A brain or B skin or C spinal cord D it's a hand which is the correct answer. Reflex action are controlled by a spinal cord. Answer will be a spinal cord. Next, sponges belong to the phylum. Is it A? Sponges belong to the phylum. Is it A chordata or B? Is it ఇక్కడంతా ప్రింట్ సరిగ్గా పడలేదు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఏ కార్డేటా ఆర్ బి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి ఏ ప్రోటోజోవా అండ్ సి ఇట్స్ అ పొరిఫెరా ఆర్ డి వచ్చేసరికి ఇట్స్ అ మెటాఫైటా విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మెటాఫైటా విచ్ విల్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇట్స్ అ sponges belong to the phylum. It's a porifera. Diatoms belong to the phylum. Which diatoms belong to the phylum? Which phylum? Is it a chlorophyta or it's a ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ ఇటు వైపు మొత్తం రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ప్రింట్ సరిగ్గా పెళ్ళలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ సారీ ఫర్ దట్ అండ్ ఏ వచ్చేసరికి క్లోరోఫైటా బి వచ్చేసరికి ఇట్స్ మెటాఫైటా అండ్ సి వచ్చేసరికి మెటాజోవా అండ్ డి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి బ్రయోఫైటా విచ్ విల్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ diatoms belong to the phylum. Which phylum is it? It will be answer will be chlorophyte. This will be correct answer. Next, insects belong to the phylum. Insect belong to the which phylum? Is it a metazoa or B? It's a bryophyta or C? It వచ్చేసరి nematode and D వచ్చేసరికి arthropoda which will be correct answer. ఇక్కడ కూడా ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ మొత్తం సరిగ్గా కనిపించలేదు. It's insects belong to the phylum. This belongs to arthropoda. Arthropods. The term species is coined by whom? It's a Linnaeus or B it's a genre or C Aristotle or D Hooker, which will be a correct answer. The term species is coined by it's a genre JOHN John Arya Ray. It's a genre. It's a కొంచెమే ఇక్కడ చేస్తాను ఎందుకంటే స్పెల్లింగ్ కనిపించట్లేదు. It's a genre. Next, Homo sapiens is the scientific name for what? Is it monkeys or horses na human beings or dogs ని ఎవరు అంటారు Homo sapiens అంటే మనకు తెలుసు కదా Homo sapiens ఎవరు అంటారు అంటే it's a scientific name for a human beings. Answer is human beings. Next one. Moses or C liverworts or D it's a moles. Which is the correct answer? Its answer is primitive member of phylum or Trachyphyta. These are ferns. 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 This will be a right answer. Next, fungi propagate by means of is it A spores or B gametes or C birds or D it's a gemulus. Which is the correct answer? Its answer is fungi they propagate by spores kada. They will propagate by a spore. This is the correct answer. Rice research career research on is it A living organism in ocean గురించా లేకపోతే to develop high yield of hybrid strains of rice or C nutrition or D functions of a cell which is the correct answer. It will be answer is they are asking about a central rice research career kada. So its answer will be a to develop the high yield of a hybrid strains of rice. So this will be a right answer to develop a high yield of hybrid in rice. They are asking about a central rice means it's a high yield of hybrid strain of rice.
అంటే నాట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఓషన్స్ కాదు, అండ్ న్యూట్రిషన్స్ కాదు, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ కాదు. నెక్స్ట్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్. వేర్ ఇస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఈస్ లొకేటెడ్? ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ మనకి వైరాలజీ ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ పూణే. సి విల్ బి రైట్ ఆన్సర్. ఇట్స్ పూణే. And next, interaction between a biology and the chemistry is studied in. Is it A biochemistry antara, B it's anatomy antara, C it's a pathology antara, it's a D ecology, which is the correct answer. Interaction between biology and chemistry. Biology and chemistry both. So దాన్ని ఏమంటారంటే స్టడీ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ both biology and chemistry is called as biochemistry. Biochemistry is the answer. And the next one, it's a branch of biology dealing with the inheritance is called. Is it A anatomy, or B genetics, or C ecology, or D taxonomy? Which is the correct answer? They are telling about branch of biology dealing with the inheritance. Kada? Dealing with the inheritance. They are talking about the dealing with the inheritance. Inheritance, its answer will be a genetics. Kada? Answer will be a ఆన్సర్ విల్ బి జెనెటిక్స్ కదా. ఏంటంటే మనకి జెనెటిక్స్ అంటే తెలుసు కదా, జెనెటిక్ ఇస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ స్టడీ ఆఫ్ జీన్స్ అండ్ జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అండ్ హెరిడిటీ గురించి చదువుతారు. ఇట్స్ ఇన్హెరిటెన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ డీలింగ్ విత్ ద జెనెటిక్స్. బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ డీలింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇట్స్ డీలింగ్ విత్ ద జెనెటిక్స్. జెనెటిక్స్ ఇస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ స్టడీ ఆఫ్ జీన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, interaction between biology and the physics is studied by. Is it biophysics, or B it's a biochemistry, or C it's a bioinformatics, or D biotechnology? Which is the correct answer? Its answer is the interaction between the biology and physics. So both they are asking interaction between. So it will be biology and physics, biophysics. This will be a right answer. Classifications of plants and animals. It will be a taxonomy. The study of classification of plants and animals is called as taxonomy. This will be a right answer. Next one. Application of biological methods in industry is called. Is it a biochemistry, or B biophysics, or biotechnology, or D pathology? Which is the correct answer? They are asking applications of biological methods in industries are called. Its answer is biotechnology kada. In biological methods in industry, the answer is called it's a biotechnology. Biological methods in industries and biotechnology will be answer. What are the respiratory organs in the frog? Is it A skin, or B lungs, or C A and B, or D gills? Which is the correct answer? Respiratory organs in a frogs ఏమనుంటాయండి respiratory organs in the organs? It will be respire through ఏంటంటే skin ద్వారా and lungs both. A and B will be right answer కదా. Both A and B will be a right answer. uh, Next, with the drawing hand, when we feel hot, it feel అనుకుంటా. Feel hot is it's a stimulus, or B response, or C action, or D intelligence? Which is the correct answer? It will be a answer will be response కదా. అంటే స్టిమ్యులస్, మనకి స్టిమ్యులస్ అంటే ఏంటంటే యాక్షన్స్ ఆర్ యాక్టివిటీ డన్, దట్ విల్ బి ఏ స్టిమ్యులస్. ఇది it may be a positive or negative reaction. సో దాన్ని స్టిమ్యులస్ అంటారు. They are saying with drawing hand, when we feel hot, is it will be a response. Animals giving birth to their offsprings is called, is it a production, or B reproduction, or C reflection, or D regeneration? Which will be a right answer? It will be answer is ఏమంటే they give birth to their offspring is called a reproduction అంటాం కదా. When they give birth means it will be, we call it as a reproduction only. Algae belonging to this class, which class is it? Thalaphite or bryophyte? It's a pteridophytes, or D none of this? Which is the correct answer?
It will be answer will be a thallophytes. All answer will be a thallophyte. They belong to the class thallophyte. Next, smooth carpet-like plants growing on moist wall belonging to this class. Which class? It's an answer. It will be answer will be plants growing on moist belonging to this class. Its answer is Bryophyta. Next, one of the following is an example for dicotyledons plant. Its answer is dicotyledons kada. It will be answer will be an example for okay. An example for dicotyledons plant. Is it a coconut, B paddy, or C jawar, D mango? Which is the correct answer? Dicotyledons ante mango. Whereas coconut ఇవన్నీ ఏంటంటే మోనోకాటిలిడన్స్ కదా ఇది వచ్చేసరికి డైకాటిలిడన్స్. Next one. An example of annual. Is it paddy or carrot or C neem or D coconut? Which is the correct answer? Its answer will be a. They are asking about a annual plant. So answer will be a చెప్పాను కదా ఇందాకనే ఒకసారి చెప్పాను కదా what are annual plants? It will be a plady. They will grow within 1 year and they will die within 1 year కదా germinations, fruits, ripening అవన్నీ ఏంటి in 1 year within 1 year జరుగుతాయి. So it will be annual plants. Paddy. Next one. Largest number of animals belong to this phylum. Which phylum? Largest number of animals belong to phylum. Which phylum is? It will be answer will be arthropods. Is it protozoans? It's a Silentata or arthropods or D mollusca. Ante its answer will be arthropods. Kada. Largest phylum belong to this. Number of families belong to this phylum. Next one. And plants are given more importance in this medicine. It's a Ayurvedic. Answer is Ayurvedic. Mali repeat in the questions. Fern is an example for is it algae or B fungi, C bryophyta or D pteridophyte, which is the correct answer. It will be answer is fern is example for pteridophytes. This will be a right answer. Right. Next. The following is an example for monocots. Which is the example for monocots? Is it coconut or B? It's a bean or C mango or D groundnut? Which is the correct answer? They are asking about monocot. Means it will be answer will be a coconut. This will be a monocot. Mango will be dicotyledon. ఇవన్నీ ఏంటంటే dicotyledons. Next one. Example for amphibians. Is it A frog or B it's a salamander or C A and B and D none? Which is the correct answer? They are asking about amphibians means both A and B are the answer. Study of classification is called. Is it a classifa or is it a classifymonia? It's a taxonomy or it's a de-dividing, which is the correct answer. They are asking about the classification. Its answer will be a taxonomy. Next, dash classified plants on the basis of reproductive organs. Is it a Linnaeus or B Aristotle or C Taxon or D Darwin? Which is the correct answer? It will be answer will be a Linnaeus. He classified the plants on the basis of reproductive organs. Next, example for herb. What is the example for herb? Is it A paddy, B wheat, C mustard, D all of the above? Which is the correct answer? They are asking about herb means paddy, wheat, mustard, all the above. The example of herbs. Next, which is not a shrub? Is it A rose, B jasmine, C brinjal, D hibiscus? Which is the correct answer? Which is not a shrub? They are asking which not a shrub. Brinjal is not a shrub. Next one.
which is a biennial plant. Biennial plant అంటే ఏంటంటే is it a carrot or B beetroot or C radish or D all of the above, which is the correct answer. ఏంటంటే biennial plant, మనం ఇందాక annual plant చదివాం కదా. annual plant అంటే విత్ ఇన్ ద 1 year they will be growing and germinating, growing, wrapping of fruits. ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద 1 year they will be die. biennial plants అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ దే విల్ గ్రో ఇన్ 2 seasons. లైక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సీజన్లో వచ్చేసరికి దే విల్ గ్రో రూట్స్, స్టెమ్స్, లీవ్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి. ఇంకా సెకండ్ అంటే సెకండ్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేసాయంటే దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్లవర్, ఫ్రూట్స్, సీడ్స్. దీస్ ఆర్ ద 2 stages అండ్ దే విల్ డై. దాన్ని ఏమంటారంటే బైనిమల్ ప్లాంట్స్ అంటారు, విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద ఆన్సర్ విల్ బి ఏ, దీస్ ఆల్ ఆర్ బైనిమల్ ప్లాంట్స్, all of the above. Carrot, beetroot, radish. Next, in chordata, a rod-like cartilaginous structure is called. Is it A, skull, or B, femur, or C, knot cord, or D, nail? Which is the correct answer? Femur. Its answer is, in chordata, a rod-like cartilaginous structure is called. It's a knot cord. దీన్ని ఏమంటారంటే నాట్ కార్డ్ అంటారు. ఫ్యూమర్, స్కల్ కాదు, ఫ్యూమర్ కాదు, నెయిల్స్ కాదు. Next, these are ribbon-like parasites. Is it A, earthworm, or is it B, tapeworm, or C, ringworm, or D, stingworm? Which is the correct answer? They are asking, they are the ribbon-like parasite. It will be, answer will be A. It's a tapeworm కదా. ribbon-like parasites అంటే ఇదేంటంటే టేప్ వామ్స్ వస్తాయి. టేప్ వామ్స్ అంటే తెలుసు కదండి. ఇట్స్ అ ఫ్లాట్ ribbon like worms. They will live in a intestine. నియర్లీ అవి చాలా పెద్దగా పెరుగుతాయి. ఏంటంటే నియర్లీ దే విల్ గ్రో ఫ్రమ్ 15 to 30 feet in length. They live in a intestine. Next, mammals feed the babies with is it A, లవ్తోనా లేకపోతే B, లాక్టేట్తోనా, C, రైస్తోనా, D, గ్రాస్తోనా? ఈజీ ఆన్సర్. Mammal will feed their babies ఎలా అంటే they will lactate. This is the right answer. Thanks for watching.